Wani ya shigo class na kare mutane.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟ بالخير يا شيخ، وكيف أنت؟ وأنا بخير والحمد لله. نعم. طيب نبدأ بالدرس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. After giving thanks to Allah the Almighty, asking Allah to shower His blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we want to continue with our lesson on Aqidah, and we are particularly on the issue of the Jews. As we said in our previous lessons, we need to know much about them so as to know how to deal with them. So we have been reading something about the Jews. Who are they? We've gotten to what are their books, their sources of information. Kutubul Yahud wa masadiruhum. In aina ya'khuduna ta'limatihim. Where do they take their information, their teachings? And the book there with us, number one, they have what we call At-Tawrah. At-Tawrah, the book we all know that was given to Musa alayhi salatu wassalam. وهي خمسة أسفار. It is of five books. Let me put it that way. Just as we have in our Quran, chapters. Chapter so, chapter so, chapter so, and so, and so. The Torah has been divided into five. There is the one you call Sifr Takwin Awil Khalq. The chapters that will talk about creation. Was Sifr al-Khuruj. The chapter that is talking about what? Going out. Sifr al-Lawiyina Awil Ahbar. And the chapter that is talking about the eminent scholars. Sifr al-Adad. And the book that is talking about what? Numbers. Sifr al-Tathniya. أو الاستراع اشتراع التثنية, something like what? Dual. I mean, they have different types of books that are talking on different issues. Number two, they have Al-Asfar, that is books, different types of books. وعددها 35. There are 35 books, سفرا. وهي أسفار منسوبة إلى الأنبياء من بعدهم. They are books that have been wrote that are related to the prophets من بعد Musa, after the demise of Musa alayhi salatu wasalam. These are the books that were referred to or related to the prophets that came after Musa alayhi salatu wasalam. مثل من يوشع ibn Nun, Samuel, وأشياء وأرمياء ويونس وزكريا وداود, and so on and so on. And Dawood, we all know that his book is Zabur or Al-Mazamir. And Sulaiman alayhi salatu wasalam, who was given Amthal. Ayub is there. وَكَذَلِكَ الْمَجَلَّاتُ الْخَمْسِ. They also have some particular books that are of 5 types, 5 categories. وَهِيَ عِبَارَةً عَنْ أَنَاشِيد. And it has to do with what? Some
songs that they say. Ratha, talking about dead people. When we say Ratha, talking about the dead people. Ghazal, talking about the beauty of a woman. Qasas, stories. Hikam, wisdoms. Then number 3 is Talmud. وهو كالإيضاح لتوراة موسى عليه الصلاة والسلام. The Talmud is like explanation of the Torah. Just like we have the book of Tafsir that explains what is there in the Quran. Talmud serves as Tafsir for Torah of Musa عليه الصلاة والسلام. وهو روايات تناقلها الخاعمات اليهود شفويا حتى جمعها الحاخام يوضاس. It is what reports that was collected by some scholars of the Yahud, and one of them known as Yudas in the year 150 made a collection of that and gave it a name, or Mishnah. ثم زيد عليها, then they added some things to them. ثم شرحت في كتاب سموها الجمارة, then they explained it, they gave its interpretation, tafsir for it, and the book of that tafsir is called Jamara. وعليه تعليقات من الآخامات, and the scholars have given their when we talk of ta'liq, it's something like when somebody says something and then you also bring whatever you have on that particular issue. The scholars also did their ta'liqat on it. Their commentary that they have, the comment they have on everything that has been said in that book, they also give their own. فَمِنْهَا يَتَكَوَّنُ التَّلْمُودُ. So from these things that were put together, they got the book they call Talmud. وهو عنده عند كثير منهم يزيد على منزلة التوراة. It's unfortunate that to some of them, or to majority of them, the Talmud is what is valuable than the Torah. The Talmud they composed, they see it as valuable than Torah that was given to Musa alayhi salatu wassalam. فقد قالوا في قدسيته, they made mention of its what, that it is a sacred book, that is a Talmud. And they said, من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليها. Whoever learns at Torah, he has done a good job, but he doesn't deserve any reward. ومن درس مشنا فعل فعلة يستحق المكافأة عليها. And whoever learns the Mishnah, things that were put together to become the Talmud, the person has done a good job, and he deserves, or he or she deserves what? A reward on that. وَمَنْ دَرَسَ الْجَمَارَ, and whoever learns the Jamara, the interpretation of what? The interpretation of Mishnah. فَأَلَا أَعْظَمْ فَضِيلًا, he has done a what? A very, very great job. He has done better than everybody. This is the extent they got by making something valuable more than Torah that was given to Musa alayhi salatu wassalam. Firakul Yahud, the sects that we have in Yahud. We have a sect called Pharisiyun. Faris or Al-Ahbar, the scholars. Because when they say Hibr, they are talking of a scholar. Ahbar, the scholars. There is a group of what? Scholars. وهم يعتقدون بالملائكة والآخرة. And this group of people believe in the angel and believe in the day of judgment. ويقدسون التلمود والخامات. And they see the Talmud as a sacred book.
And their scholars as what, Ahmad, the big scholars as what, something like, they value them to the extent of making them sacred. وَلَا يَتَزَوَّجُونَ, and this kind of people don't marry. لكن يحافظون على مذهبهم بالتبني, and they protect their sect by adopting it. Somebody adopts it, the person preserves it to the extent that they give it to some people also. So it is by adoption that they protect and preserve their group. وكانوا أشد الخصوم على عيسى عليه الصلاة والسلام. They are the most hated people on Isa alayhi salatu wasalam. They hate Isa alayhi salatu wasalam a lot more than any other person. The number 2, as-Saffakun. Who are they? وهم قريبون من فكر الفرنسيين. Based on ideology, they are closer to the first group that we made mention of. لكنهم عدوانيون. But these second people, you can see their name, Saffakun. In Arabic, when they say somebody is Saffak, somebody who is what? Bloodthirsty. They transgress a lot. They love problem more than any other thing. That is the second group. We have the third group, they call them Al-Qarra'un. He said, وَهُمْ قِلَّةٌ. They are minority. ظهروا في القرن السابع. They came to bear in the 7th century. They came to limelight in the 7th century, بعد الإسلام, after the advent of Islam, after the coming of Islam. ورثوا أتباع الفرنسيين بعد تدهورهم. They inherited the followers of the first group we made mention after they have all what? After they have gone. لا يعترفون بالتلمود. This kind of group people, this group, do not believe in Talmud. They don't believe in it. They don't acknowledge it. وَيُنَادَوْنَ بِالْأَخْذِ بِالتَّوْرَةِ. What they call for is people to stick to Torah, the Torah. وَيَقُولُونَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن للعرب فقط. They believe in the prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but to them, Prophet Muhammad is only for the Arabs, not for all, as Allah the Almighty will say in the Quran, including the Jews. To them, Prophet Muhammad is prophet, but only to the Arabs. وقد انقرضت هذه الفرقة في القرن السابع عشر. In the 17th century, these people were nowhere to be found anymore. على يد الصهيونيون صهيونية. The Zionism, the Zionists were those who destroy this kind of people. Then we have Al-Hukama, Al-Kataba, Al-Sada, the elites, the wise ones, those who write. Wahiduhum laqabuhu abun. One of them is known as what? Ab. Urifu bil kitaba. They were known of what? Writing. Naskh, and copying books to books or whatever, making copies. Wadhifatuhum al-wa'd. Their main job is what? Preaching, calling people to their way. وَقَدْ أَثَرُوا بِذَلِكَ بِسَبَبِ ذَلِكَ. They were able to make effects for that reason. As-Saduqiyun, that is another group. وَهُمْ يُنْكِرُونَ الْآخِرَةَ وَالْمَلَائِكَةَ. To them, there's nothing like Judgment Day. To them, there's nothing like what? Angels. وَالْمَسِيحِ الْمُنْتَظَرِ. To them, there is nobody that is being waited for as a Masih that will come and what? That will come and secure the whole world for the people. There is nothing like that. They don't believe in Talmud. وَيَقُولُونَ أَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ يَحْصُلُ فِي الدُّنْيَا فَقَط. To them, reward and punishment
will be given in the world, in here, in this world, and nothing else. To them, in the year, there's nothing like hereafter, let alone having a reward or punishment over there. The hereafter to them is not there. Talk less of what? Punishment or reward. So reward and punishment to them is given in this world. It doesn't extend to anywhere. Then we have a group called Samiriyun, or As-Samira. وهم طائفة يهودية أعدادهم محدودة. They are a group of the Jews, and they are limited in their numbers. غالبهم من Nablus. Majority of them came from Napoli. Majority of them came from Napoli. يثبتون نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. يثبتون نبوة موسى. They affirm the prophethood of Musa عليه الصلاة والسلام. The prophethood of Harun عليه الصلاة والسلام. The prophethood of Yusha عليه الصلاة والسلام. دون من بعدهم. Apart from these three, all the prophets that came after them, they don't believe in them. وفي عقيدتهم أن الله سبحانه وتعالى واحد. In their creed, in their aqidah, in their tawheed, Allah is one. ولا يعترفون إلا بالتوراة, and they don't believe in any book except Torah. ويختلفون عن بقية اليهود في القبلة. They differ from all the other sects of Yahud, Jews, in terms of what? Qibla, where to face, to observe whatever you have to observe. That has to do with religious activities. وفي أمر الهيكل, they differ with other groups of the Jews concerning the issue of the Haykal, the Al-Ma'bad, their worshiping place that was destroyed. To these people, there's nothing like that. وهم يتعاونون مع كل عدو لليهود. And this group of people, whoever is an enemy to the Jews, they support that person. Whoever is an enemy to the Jews, they support that person. And then we have the last one given to us, Al-Falasha, Maqarruhum Al-Habasha. These Falasha people, their base is in what? It's in Ethiopia, Habasha. وَيُؤْمِنُونَ بِالتَّوْرَةِ دُونَ التَّلْمُودِ. They believe in what? Torah, the Torah, and they don't believe in Talmud. وَيُشْبِهُونَ الْيَهُودِ وَيُشْبِهُونَ الْيَهُودَ فِي إِقَامَةِ السَّبْتِ. They do as the Jews by respecting the Saturday. وَبَعْضُ أَعْيَادِ الْيَهُودِ وَقَرَابِينُهُم. And some of their what? Festivities and some of their sacrifices, they go in line with the Jews. After knowing these sets, that they are different, they are not one. We want to look at their creed, what they believe in, and then their what? Their character. ألف جرأة اليهود على الله سبحانه وتعالى. هذا ما نريد أن ننظر إليه أولا. جرأتهم على من خلقهم هو الله سبحانه وتعالى. عندهم الإله اسمه يهوه. The Jews have their own Allah that is known as what? His name is what? Yahweh. وهو إله لليهود فقط. To them, it is the God for only the Jews. This is their audacity in relation to Allah. They have their own God, which is purposely for them. وهو عدو للآخرين. And this God is an enemy to all. وهو جبار بطاش. And this God is very stubborn and very cruel. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وصفهم لله بالفقر والبخل. Allah has made mention about them when they said Allah is what? Allah is what?
Allah is stingy. Or Allah is what? Allah is poor. They said this, and Allah has made mention of it in the Quran to show their audacity when it comes to Allah the Almighty. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. The Jews say Allah's hand is what? Is handcuffed, is chained. What they mean by this is what? He doesn't give. He's miser. This is what they are attributing Allah to. كما وصفوه سبحانه وتعالى في كتبهم بالنسيان. They describe Allah the Almighty in their books that is somebody who forgets. والجهل, that is somebody who doesn't know anything. There are certain things he doesn't know. Allah is ignorant to them. Astaghfirullah. وَالنَّدَمْ, to them Allah the Almighty feels regretted. He regrets. وَبِالْعَجْزِ, to them Allah the Almighty at times is incapable of doing certain things. وَلِذَا اسْتَرَاحَ يَوْمُ السَّبْتِ, to them that is why, because Allah the Almighty is incapable at times he forgets, at times he regrets, that is why he rested on Saturday. Astaghfirullah. بَعْدَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, after creating the heaven and the earth. That is their what? Their accusation. ويزعمون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام صار الرب. To them, Yaqub fought Allah the Almighty. وَلِذَا سَمَّاهُ إِسْرَائِيل. That is why Allah gave him the name Israel. What does it mean? They know what it means. كما أنهم زعموا بأن الله يمشي على الأرض. That is their claim, one of their claims, that Allah walks on the ground. وأنهم رأوا الله بالعين في الدنيا. One of their claims is that they have seen Allah with their what? With their naked eyes on this earth. ومن جرأته, among their what? Audacity. Among their audacity. على الله سبحانه وتعالى وجهلهم به. Among their audacity in relation to Allah and their ignorance about Allah, قصة العجل الذي عبدوه فترة الغيبة. The story of what? The small crowd that they worshipped when Musa alayhi salatu wasalam went to meet Allah the Almighty for whatever Allah the Almighty wants him for. وطلبهم من موسى أول ما نجوا من فرعون وجاوزوا البحر أن يجعل لهم صنما يعكفون عليها. And one of it is that they asked Musa alayhi salatu wasalam, after he has taken them away from Fir'aun, that he should put in place something for them to be worshipping apart from Allah the Almighty. And the issue of slaughtering a cow that Allah the Almighty commanded that they should do, they are in and out of denying what Allah the Almighty was commanding them. وتحايلهم على الله في تحريم الصيد يوم السبت. And the way, the manner they try to beat Allah the Almighty by their imagination in the issue of going for fishing on Saturday. وفي تحريم أكل الشحوم حيث باعوها وأكلوا ثمنها. Allah the Almighty has what? Prohibited the oil that comes from what? From khinzir, which is a pig. But they did what they could to make use of it because of the audacity they have. Because Allah the Almighty has kept quiet and left them,
They seem to think that nothing or nobody can do anything to them. So they have the audacity to go contrary to the commands of Allah the Almighty, to go contrary to the directives of Allah the Almighty. نعم بل حكى الله سبحانه وتعالى زعمهم عن عزير ابن الله أن عزيرا ابن الله. Allah the Almighty told us, made mention of it. They claim that Uzair is the son of Allah. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله عزير ابن الله. The Jews said Uzair is the son of Allah. ويقولون إنه الذي أوجد توراة موسى بعد ضياعه. Among their claims that he was the one who found the Torah that Musa brought after it has gotten missing. He was the one who found it. Asna as-Sabi al-Babili, when the Babylonians or whatever they called them, took them as captives, Torah got missing to them, according to them. It was Uzair who found it. Please, you can mute your distance, your microphone, please. Yeah. I will have no choice. So to them, and their claims, Uzair was the one who built their ma'bad, their place of worship. فَسَمَّوْهُ Uzairan ibn Allah. That is why they said he is the son of Allah. وَلَهُمْ فِي أَعْمَالِ السِّحْرِ تَارِيخٌ قَدِيمٌ. When it comes to black magic, they have a known history in it. وقد سحروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق لبيد بن الأعصى Hudi. They one time during the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم made something against the Prophet in terms of what? Magic. Through somebody called Labid ibn Asam, and that person is what? A Jewish person. Jur'atul Yahudu ala Rusul. You want to look at their audacity in relation to the messengers of Allah the Almighty. Because if this kind of people can have audacity in relation to Allah and say whatever they said and did whatever they did, who else would they leave? So they had the same audacity on the messengers. Let's look at some of them. Al-aslu annahum kitabiyun, Muslimun muwahidun. Basically, the Jews are kitabiyun, meaning they have been given a book, which is Torah. So they are termed as what? Muslims. They are terms of what? Muwahidun, those who worship Allah alone. لكن كثر خروجهم عن الدين الصحيح. But unfortunately, they went out of Islam. They went out of the way of Islam. And the deen is sahih. They left the what? The sound and the correct religion. فكثر بعث الله subhanahu wa ta'ala rusula ilayhim. Because of that, Allah the Almighty has sent a lot of messengers to them. Because of their going out of the way, Allah has sent a lot of messengers to them. وقد سجل القرآن والتاريخ إذا بني إسرائيل لموسى. Quran as what? Has narrated and reported what they did to Musa by hating him. وقتلهم الرسل.
Quran has reported the killing of messengers that they did. وَمُحَاوَلَتُهُمْ قَتْلَ عِيسَى عليه الصلاة والسلام. And the way, the manner they tried to kill Isa alayhi salatu wasalam, Quran has reported. وَقَذْفُهُمْ أُمَّهُ الزِّنَا. Accusing the mother of Isa with adultery. Quran has reported that for us. وفي سفر التكوين, in one of their books, اتهموا نوحا عليه الصلاة والسلام بشرب الخمر والتعري. They accuse messenger of Allah, Nuh, the first messenger of Allah, Nuh. They accuse him of what? Drinking wine. They accuse him of going naked. واتهموا لوطا عليه الصلاة والسلام بالزنا بابنتين. They accuse Lut عليه الصلاة والسلام that he has committed adultery with two of his daughters. كما اتهموا بالزنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وابنه يهوذا. The same thing they did to Yaqub and his son, who is called Yehuda. وداود عليه الصلاة والسلام وابنه Hamnon. They did the same thing by accusing Dawood and his son, who is called Hamnon. واتهموا سليمان بالشرك والسحر. They accused Sulaiman عليه الصلاة والسلام with what? A shirk. Associating Allah the Almighty with others in worship and sihr and the black magic. واتهموا هارون عليه الصلاة والسلام بأنه أمرهم بعبادة العجل. They accused Harun that he was the one who asked them to worship the small cow that they did. وهم يكفرون بعيسى عليه الصلاة والسلام بالإنجيل. This Yahud, they don't believe in Isa, let alone his book. They don't believe in Isa, they don't believe in Injil. ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته. The same thing applies to the Prophet Muhammad. They don't believe in him, they don't believe in his messengership. They don't believe in his message that he brought. ولا زالوا ينتظرون المسيح المبشر به في كتبهم. They are still waiting for the Messiah that was said in their book. They are still waiting for the Messiah that has been mentioned in their book. وَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ الدَّجَّالِ وَإِنَّمَا هُمْ يَنْتَظِرُونَ الدَّجَّالِ. But the scholars, our scholars will say, they are not waiting for anybody except Dajjal. Dajjal is the one they are waiting for. لِيَتْبَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِّنْ يَهُودِ أَصْفَهَانَ. So that 70,000 of Yahud from the Asfahan, is a place in Iran, will follow him. عليهم التيلسان. Taylasan is type of gown that the leaders of any worshipping group are wearing. And this statement was said by the Prophet ﷺ, that from Asfahan, 70,000 of the Jews follow the Dajjal when he comes. Because the Dajjal himself is a what? Is a Yahudi. So his people, a majority of supporters, his supporters will be what? Will be Jews. Jur'atul Yahuda ala kutub as-samawiyya. Their audacity on the books of Allah the Almighty that was sent to the prophets and the messengers. Tahrifuhum kutub Allahi jalla wa ala zahir. Their distortion of what? Books of Allah is very clear. La yahtaju ila dalil. It doesn't need any evidence. It is very, very clear. Sawa'un bit-taghyir. Distorting it by changing certain things, or kitman, or by hiding some facts or some things that must be brought out. How is ziyada? Distorting it by adding something to it, or tahrif, or patching it, putting it in a way that is not supposed to be put. Changing the meaning, distorting the meaning. How we understand, at times they forget everything that they have as knowledge. Well, ihmal, and at times they don't care. They care less about certain things. In Bukhari and Muslim, there is a story about two Jews who committed adultery. And the Prophet asked the Jews, what did the Torah say
about people committing zina. What is their injunction? What is their ruling? فزعموا أنه تسويد الوجه والتشهير. And they claim that it's about what? Painting their faces with black paint. And then not shaming them. Painting their faces with black paint and shaming them. فطلب التوراة منهم. And then the Prophet asked them to bring Torah. فوجد فيها آية الرجم. And the Prophet went through it and they saw the verse of what? الرجم, stoning. فرجمهما, and the Prophet applied on them their books. أعياد اليهود. They have so many festivities. Some of them are Eid al-Fasih, and that is خروج بني إسرائيل من مصر. They observe this Eid in commemoration of what the day they left Egypt. Eid al-Takfir, Takfir festivity. في الشهر العاشر من السنة اليهودية. That they celebrate this on the 10th month in the Jewish calendar. Eid al-Mudallat, Eid al-Mudallat. تذكر أيام العيد, أيام التيه. This Eid is celebrated to remember the days of Tea, the days that Allah the Almighty tells them, and they remain in a place called Tea. They lost their way. They lost their way. When they were asked to enter Palestine and they refused, then Allah the Almighty made them to lose their, to make them to confuse, let me put it that way, without knowing where to go and what to do. So during this period, they celebrate, when the time comes, they celebrate this thing to remember what happened then. Eid al-Hilal al-Jadid. In the Tulu'i Hilal awwal shahr. The beginning of Christians, in the beginning of every month, they have this Eid that they celebrate. Yawm al-Sabt, Saturday. يعظمون يوم السبت. They glorify Saturday a lot. ويحرمون العمل فيه, to the extent that they forbid people to work on Saturday. ويقولون, and this is what they say for those who work or do some things on Saturday. سيموت من يعمل فيه, whoever works on Saturday will die. ويزعمون أنه اليوم الذي استراح فيه الرب. In their claims, that is the day that Allah rested. So you don't need to work on that day. You also have to rest. Look at. بعد خلق السماوات والأرض. That was the day Allah rested after creating the heaven and the earth. استغفر الله. فعندهم في التوراة سفر خروج والعدد. In their Torah, it is mentioned that إن كل من صنع فيه عملا, that whoever does anything on that day, that's Sabbath, تقطع تلك النفس, تقطع تلك النفس من بين شعبها. That person will be what? Deleted, will be taken out of their what? Of their people. زيارة بيت المقدس. زيارة بيت المقدس. Visiting the بيت المقدس. زيارة بيت المقدس واجب على كل رجل يهودي مرتين كل عام. They have made it compulsory on every Jew to visit بيت المقدس twice a year. ويعتقدون بأن المسجد الأقصى بني فوق معبدهم العظيم الذي بناه سليمان. And to their belief, they believe that Masjid al-Aqsa was built on their worshiping place that they call Haikal, which was built by what? By Sulaiman alayhi salatu wasalam. وَيَرْمُزُونَ لَهُ بِالنَّجْمَةِ السُّدَاسِيَّةِ. And the symbol for that
is there are 6 corner stars. There are stars that they draw, 2 triangles. The 2 triangles that face each other in opposite direction. 2 triangles that follow or that go into one another in opposite direction. So that at the end of the day, you get what? 6 points. You call it Najma as-Sudasiyya. That is their symbol. ويزعمون أن الجدار الأثري حائط المبكى من بقايا الهيكل. They have a lot of what? Claims. There is a wall. This wall is what is the remains of our worshiping place. This place is something. They are saying all sorts of things. They have a lot of what stories they say because they think they are better than everybody. أحكام الأسرة. أحكام الأسرة. Family law. Family law in the Jewish. عندهم من بلغ 20 ولم يتزوج فقد استحق اللعنة. Whoever gets to 20 years and does not marry deserves what? Curse. 2. يقولون بتعدد الزوجات. They believe in what? Multiple marriage. ومنهم من حدده ب4. Among them are people who say the marriage should be up to 4. ومنهم من أجازه بلا حد. And there are others who have allowed it, but without what? Limitation. Some have limited it to what? To 4, and others have what? Accepted it without what? Without limitation. 3. الزوجة ومالها ملك للزوج. One of their laws, family laws. The wife and whatever she has is the property of the husband. ولكثرة الخلافات في ذلك. And because this sin was not accepted as they wanted, there were so many uproar on it. So جعلوا بعد ذلك ملك رقبة المال للزوجة وملك المنفعة للزوج. So they changed the ruling by saying possessing the money is for the what? The wife. But benefiting from the money is for the husband. الولد الأكبر هو أول من يرث. To them, the first child is the one who inherits. وله حظ 2 من إخوته. And he has double of whatever anybody would take. ولا فرق بين المولود بنكاح شرعي أو غير شرعي. And to them, there's no difference between a legitimate child and illegitimate child in the issue of inheritance. اليهود عند اليهود من كانت أمه يهودية. A Jew in the eyes of Jews is somebody whose mother is a Jew. A real Jew among the Jews or in the belief of the Jews is somebody whose mother is a Jew. يجبون الختان الذكور. They make it compulsory that every male should go through circumcision, must be circumcised. Kama in the Muslimin, just as we have it in Islam. A male child must be circumcised. Must be circumcised. نعم. أحكام الأطعمة. Rulings on what? On whatever is edible. Rulings on edibles. يحرمون أكل الخنزير. To them, eating of what? Pork meat is haram. والمفترسات من طيور وحيوان. And any animal or bird that hunts is haram. يشترطون في حل الحيوانات ما كان ذا ظفر مشكوك.
ذا ظلف مشكوك. For an animal to be halal, to be consumed, according to the Yahud, that animal should have what? Zulfin mashkuk, hafir. That the animal's leg should be something that is what? Mashkuk. Something, meaning the leg or the shoe on the leg should not be as a whole thing. It should be divided. It should be divided as if the animal is having two toes. So for the animal to be halal for consumption, this is how the leg should look like. فيحرم عندهم الإبل والخيل والأرنب. So any animal like camel, like horse, and the rest, whose legs are not what? Are not divided in the middle. They are something like one. The shoe of the leg. The place that steps on the what? On the floor. If it is only one in whole, it is not eaten. But if it has been divided in the middle, as if it has two toes, this one is accepted. يشترطون في حل صيد البحر ما له زعانف عليه قشور. If it's about what? Fish in the water, if you want to hunt it and eat it, it must be a fish that has what? On the body that has, let me say, that which the body is not smooth, is somehow harsh. This kind of fish is what is allowed for a person to hunt and eat. But if a fish is what? Has a smooth body, samakul amlas, no, it is not allowed for somebody to make you. يحرم الجمع فيه بين اللحم وبين الحديد أو المشتقات. To them, it is haram for you to mix up food. Meat and milk, or anything that is made up of milk. So to them, if you want to eat meat alone. If you want to drink milk alone. If you want to eat cheese alone. But don't mix it with something. So eating different types of food to them is not allowed. الذبح للحيوانات بالقطع من جهة الرقبة. If you want to slaughter an animal, you slaughter it from the neck. Al-Awdaj. You have two big veins at the sides of the neck, including the throat. All must be slaughtered. And this is how they do it as Jews. Kama عند المسلمين. Just as we have it in Islam. Just as we have it in Islam. نظرة اليهود لأنفسهم ولغيرهم. How do the Jews see themselves in relation to others? It's very, very important for us to know. These are some of their belief in different issues. But what is ahead of us now is how do they see themselves in relation to others? Do they see themselves as equal to everybody, or as superior to everybody, as inferior to everybody? It's very important we know this. But time is not on our side. I think we will stop here. And inshallah, when we meet next week, we start from there and see who are the Jews in relation to other people, or how do they see themselves in relation to other people. I pray that Allah the Almighty will bless us all and open our mind to understand whatever we are learning. And I pray that Allah the Almighty will make it easy for us, those who teach, to be able to make people understand whatever we are teaching and appreciate whatever we are doing. With this, I say Assalamu alaikum. Amin. If anybody has anything, we have 7 Wa minutes. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Whoever has something, we have 7 minutes to go. And we just talk and then.
If anybody has any question, the door is open. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. معنى رثاء. نعم. معنى رثاء. رثاء. الرثاء. الرثاء نعم. هو الكلام عن الميت. الكلام عن الميت. عن الميت، يعني الإنسان إذا مات نعم. إنسان واحد يأتي ويقول الشعر عليه. نعم. نعم. هذا ما يسمى الرثاء. واحد ميت، واحد يأتي يتكلم عنه ويمدحه، يعني في الشعر يسمى هذا. هناك شعر يسمى الرثاء، يعني هو شعر يتكلم عن الميت في مدحه، كما يوجد الذم أو ماذا أو الغزل. الغزل شعر يتكلم عن المرأة يصف جمالها، كذلك الرثاء يتكلم عن الميت ويمدحه. فهمت؟ نعم فهمنا يا شيخ. طيب، جزاكم الله خير. طيب، يبدو أنه ليس هناك سؤال، نترك المجال للذين يأتون من بعد فيواصلون الدرس إن شاء الله. نلتقي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. كتب اليهود ومصادرهم. كلمة مصادرهم هذا. مصادر يعني sources of نعم. their information. مصادر. مصدر is نعم. one, مصادر is جمع. نعم. sources where they get their information. Yeah. نعم. طيب، بهذا نستودعكم الله. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة شيخ. السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلكم لم أكن موجودا، الآن جئت. ماذا أخذنا؟ أي مادة أخذنا؟ درسنا الأديان والمذاهب. والمذاهب المعاصرة. ما شاء الله. وبعد ذلك هل هناك درس؟ أنا درس لكن أنا أيضا لا أعرف. عمر، شيخ عمر، أنت موجود؟ الله. لكن حتى الآن ما عرفت على الجدول. أدري أحيانا أنظر إلى الجدول وما أرى على الجدول ليس ما أخذنا في الفصل. ما أدري، لم أفهم على الجدول. خالف الجدول. نعم، خالف الجدول. ماذا؟ لا، خالف الجدول لأننا ما عندنا الحصة في يوم
يوم الأحد في الأسبوع الثاني أم الأربعاء ويوم الجمعة ويوم السبت، لكن المواد إلى نعم تلك الأيام لا، في يوم الأحد يوم الاثنين. لذا بعض الحصات وجئنا به في يوم الأربعاء لندرس فيه، ويوم الجمعة ما عندنا حصة، لكن أخذنا بعض الحصات لأن هناك كأن اليوم عندنا 3 مواد، لكن أخذنا واحد وجئنا به إلى يوم الأربعاء. حصة فهمت. 7 من الساعة، 7 من الساعة. ما عندك جدول؟ عندي جدول. ما عندك جدول، إذن لا تأخذ المفروض أتدخل. يوم الأحد. نعم، ما يوم هناك الأحد السلام عليكم، هناك نبدأ من الساعة تغيرات في 7. الجدول. عليك السلام. نعم. نعم، هناك تغيرات في الجدول، لكن ربما أن نجدده ونرسل أيضا في المجموعات. نعم هناك هكذا. مجموعات هذا لكن جدد. يمكن أن يجدد الجدول نعم يجدد ويرسل الجدول إلينا. ثم يرسل إلينا نعم، مرة أخرى هكذا. غير جدول تاما، غير. تمام هكذا. وأحيانا أنت تنظر على الجدول وتنتظر في مادة ما، لكن يكون أمر ما لديك لا فأنت لا يدرس. نعم. مم. والآن غير الآن المادة. هل عندنا الدرس بعد هذا الدرس؟ عندنا النحو. نعم، عندنا النحو. نحو من 9 إلى نحو 10. أو الصرف. نحو نعم. الصرف. نعم، أي إما نحو أو الصرف. الأستاذ واحد يدرس النحو والصرف معا. نعم هكذا. شكرا. ما دكتور سانوغو أيوة. أليس كذلك؟ نعم دكتور. أظن. نعم. نعم، الدكتور سانوغو وله درسان، نحو والصرف. أيما يريد نقرأ، إما الصرف وإما النحو. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من بالله يا الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. هل جاء الأستاذ؟ ما جاء. إذا ننتظره إن شاء الله. لا بأس.
Aslan Sheikh, Yaure. Kana dewa. Afiya lau. A ji kamar ya. Kuna maka kuma ba. Ya yi sauki ko? To, gode ma Allah. Yanzu kamar na bude kan abin ga nagan doktor ya aiko kaduwa. Amma ban bude ma ba tun da sai saboda yau tem. Gashi ban bude ma na ji abin da mai fure ba. Haji Umar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A ka ce doktor ya poso na cikin majmu'a. Ko dai kire wani ke fira dai ne. Assalamu alaikum. Wa salam. Na'am. Sai shek ya poso a cikin wanga ko dai kire wani ke fira. La, ni da wani ke fira. Okay, ba da okay. Kifaya kifaya jawari sarkaro makita. To. Usul fiqh na kamar na jina mara na kasa ne to. Okay. Yau mana ya zo ce ga. Na ga send message wai ya shigo class kuma ba shi ko dai mu koma kan level to da dinna. Wani mu koma mu ba. Dan wata kila he's on the wrong abin ga ce nan bari mu so kai mu. Ga shi kuma zo ma yana class.
ليس مش مسج. Wane ne masjid? كيف فانا؟ اه نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إلى خير يا شيخ. كيف أنت؟ الحمد لله. أنا آسف ما أدري أي رابط استعملته فدخلت في صف ما في أي واحد، لذلك خرجت واستعملت أنا هذا. أدرك كيف؟ في زوم. نعم. نحن في فصل لكن شبكة أظن أخرجنا كان بالشبكة. نحن موجود. أظن كان هناك اضطراب. المهم ما بقي لنا إلا قليل يعني، نعم. لذلك نحاول ندرك الوقت إن شاء الله. نعم. كيف الحال إخواني؟ الحمد لله يا شيخنا. الحمد طيب، لله. الحمد لله. اليوم عندنا درس في الصرف. الدرس الذي عندنا اليوم في الصرف، فلذلك أريد منكم أن تأخذوا كتاب الصرف. افتحوا كتاب الصرف. فهمت يا إخواني؟ نعم. وافتحوا صفحة 32 مباشرة. Open page 32. Are you guys with me? نعم. Yes. Yes. All right, so اليوم سنتعلم مصادر الأفعال الثلاثية. الأفعال الثلاثية، تعرفون الأفعال الثلاثية؟ نعم. من الذي يمكن أن يعطيني مثال واحد للأفعال الثلاثية؟ كجلس. ما شاء الله. جلس، جيم أكل. لام سين، جلس، هذا فعل ثلاثي. نعم. مهم. صبر. ها؟ صبر. صبر. نعم، صبر أيضا فعل وأكل. ثلاثي. أكل. أكل. نعم هنا. نعم، ممتاز ممتاز، الآن فهمت. طيب، في اللغة العربية في الصرف العربي لكل فعل أو الأفعال لها مصادر، بمعنى أن الأفعال لها مكان أو لها أسماء.
التي تصدر منها هذه الأفعال. فالمصدر مثلا هو اسم معنى، اسم لكن معنوي، اسم يصدر منه شيء، اسم معنى يصدر منه الفعل أو بقية الكلمات. فهذا هو الذي يعرف بالمصدر. مصدر يعني الاسم الذي يصدر منه الفعل وغير ذلك من الكلمات الأخرى. فهمتم؟ نعم. Are you listening to me? نعم. نعم. اليوم فلذلك اليوم نعم. طيب نعم. أعطيكم مثال أو أمثلة. يا عبد الرزاق لو سمحت أقلق الميكروفون. من الذي عندنا ضوضاء في الخلفية؟ عبد الرزاق إسحاق. عبد الرزاق لو سمحت نسمع ضوضاء من الخلفية. طيب فلذلك مثلا المثال الذي أتيتم به مثلا جلس، هذا فعل أليس كذلك؟ مصدره جلوس أو الجلوس. فهذا والمثال الآخر الذي أتيتم به هو ماذا؟ صبر. فمصدره ماذا؟ الصبر أو الصبر. فصبر جميل. نعم صبر. فهذا مصدر للفعل صبر. نعم. فلو قلنا قدم، يعني قدم من مكان، فمصدر كلمة قدم مصدره ماذا؟ القدوم. حضر، ما هو مصدر حضر مثلا؟ بناء على ما حضور. نعم حضور. طيب الآن أريد منكم أن تتأملوا في هذه المصادر. مصدره جلوس. أكل مثلا مصدره أكل. أكل. لماذا أكل؟ يعني ولماذا لم نقل أكول مثلا على وزن فعول؟ مثلا جلس جلوس كان مفروض أن يكون أكل أكول. أو مثلا كتب مصدره ماذا؟ مكتب. كتب مكتب. لا. كتب. لا. كتب جمع. لا. كتب. كتاب. لا. أو طيب ممكن أقول كتاب. اسم. طيب أو كتابة هو المصدر. فلذلك إذا تأملتم في هذه المصادر للأفعال الثلاثية ليس لها وزن واحد، ليس له وزن معين. ليس للأفعال الثلاثية أوزان معينة. فهمتم هذا؟ لذلك الآن أريد أن ننتقل مباشرة نقرأ شيء ونرى فيه أمثلة، ثم ننتقل إلى القاعدة حتى نعرف. فهمتم؟ نعم فهمنا يا شيخ. طيب الآن نقرأ مثلا من هنا: عدالة عمر بن الخطاب
من الذي يقرأ؟ هل ترون هذه الصفحة؟ نعم نرونها إن شاء نعم الله. نرى نفع. نرى. نعم طيب نرى. نرى. طيب، من 22. الذي يمكن أن يقرأ هذه الفقرة؟ أحاول. أحمد يعقوب. أحمد يعقوب، فضل هنا. نعم. عدالة عمر بن الخطاب. تسابق عدالة عمر. مصري مع عدالة، محمد. اسمع. عدالة عمر. عدالة عمر بن الخطاب. نعم. تسابق مصري مع محمد بن عمر بن عمرو بن العاص وإلى مصر، فسبقه والي مصر. المصري والي هذا في الجري. والي مصر. والي مصر. نعم. والي مصر، فسبقه المصري في الجري سبقا وأعجب الناس فسبقه. بجريه. طيب نعم. اقرأ. نعم. وأعجب الناس بجريه، فغضب محمد بن عمرو بن العاص وضرب المصري ضربا وهو يخاطبه: أتسبق بن الأكرمين؟ أكرمين. أتسبق بن الأكرمين؟ تعلم المصري لما تعرض له من الإهانة، فسافر إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. الخطاب، دائما نقول خطاب. خطاب. فسافر إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وقص قصته عليه، وكتب عمر إلى واليه على مصر يستقدمه مع ابنه محمد. حضر الوالي وابنه ودخل على عمر ومثل بين يديه، فأخذ عمر العصا وعتاها الشاكي، ثم أمره بضرب محمد بن عمرو بن العاص، ووقف غاضبا يقول للمصري: اضرب ابن الأكرمين، ويقول لعمرو كلمته المشهورة: متى استبعدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. اقرأ ذلك. متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا. وقد ولدتهم. متى استعددتم الناس وقد ولدتهم. متى استعبدتم. أحمد يا أستاذ. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ما معنى هذه العبارة أو هذه الكلمة المشهورة من سيدنا عمر؟ ما معنى هذه العبارة؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، باللغة الإنجليزية أو بهوسة أو بأي لغة؟ يعني متى yaushe aka bai da ku bayi kan ku ‘ya'ya ne wanda iyaye suka haife su ‘ya'ya. Na'am, kusan haka haka nan ne, kan mai da ku masu bauta.
يعني الناس كيشي حرفيا متى استعبدتم الناس حرفيا يوشني كوكا ميدا متاني كوكا yaushe دوكما aka متاني bai da Yau, yaushe kuka mai da mutane bayi alhali باي يس uwayensu sun haife su masu diyauci kamar yaya their freedom. Alhali yauci suna da freedom wasu hurriya. أحرار جمع حر. nuriya طيب نعم الآن أريد أن ننظر إلى هذه الكلمات أو هذه القصة. ارجعوا وراجعوا كلكم فهمتم معنى القصة. هل في استفسار للمعنى مثلا لغويا؟ تسابق مصري مع محمد بن عمرو بن العاص. تسابق، تعرفون تسابق competed يعني في الجري. Sabaka. comparing أيوة. They competed. There was an Egyptian who competed with Muhammad, the son of Amr, the son of Amr bin al-As. والي مصر. ما معنى والي مصر؟ leader of مصر ها؟ The leader of Misr. والي يعني من الولاية. الوالي الذي يلي، الذي The leader of يرأس. Misr. Yeah, the mayor of Misr. والي or the Khalifa of Misr or yeah, the mayor of Misr. So فسبقه المصري في الجري سبقا. شفتها؟ اسمعوا، سبقه المصري في الجري سبقا وأعجب الناس بجره فغضب محمد بن عمرو بن العاص. هذا الولد أو هذا الشاب ابن عمر غضب غضبا شديدا وضرب المصري ضربا. اسمعوا تماما. ضرب ضربا، سبق سبقا. طيب ضرب المصري ضربا وهو يخاطبه وهو يقول له أتسبق ابن الأكرمين. تعلم المصري يعني شعر المصري بألم. تعلم معناه شعر بألم. بالألم. أيوة. لما تعرض له، لما what he faced because of what he felt hurt because due to what he faced. لما تعرض له من الإهانة. disrespect. لا كنيا با إهانة بني، إهانة كمان ولكنشي. Yeah. ولكنشي. To look down upon someone. kaskanci ihana. نعم. ihana kaskanci kaskanci. فسافر إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وقص قصته عليه. فكتب عمر إلى واليه على مصر. عمر يا أيكا وسيكا زواغا ميا شي عمر نن أكن مصر. سياسة كفري واليه على مصر. أيوة. هي هنا يرجع إلى عمر. نعم. يستقدمه مع ابنه. ينمي يزور ننسى شيل دنسا. عندنا جوف اليوم. أظنه غير موجود. لا غاب الجو. أيوة. هل في واحد هل منكم من لا يفهم لغة الهوسة؟ طيب. لا كلنا. حضر الوالي. The mayor came. حضر الوالي وابنه ودخل على عمر ومثل بين يديه. They presented themselves in front of him. When you went to court to represent yourself, that means مثلت نفسك. فمثل بين يديه, and they represented themselves in front of Umar. فأخذ عمر العصا, and Umar took the stick. وأعطاها الشاكي. He gave it to الشاكي. Who's Shaki? What is the meaning of Shaki هنا? Complainant. Yeah. Complainant. Someone who is complaining. Yes. So he gave the stick to him. Who is the Shaki هنا? من هو الشاكي في هذه القصة؟ لا المصري هو لأنه هو الذي اشتكى.
ثم أمره عمر بالضرب محمد بن عمر بن العاص، ووقف عمر هنا الضمير يرجع إلى عمر، ووقف عمر غاضبا يقول للمصري اضرب ابن الأكرمين، ويقول لأمر كلمته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يعني متى جعلتم أو متى اتخذتم الناس عباد لكم وقد ولدوا وهم أحرار. نعم. When they have freedom. They were born free. Freedom. Yeah. So now they were born free. Okay, now let's go back because we don't have much time. Yeah. We'll just jump to the principles, and then we'll take the principle today and see how we can apply some of the principles on some words, some verbs. You tell me how you can bring it, okay? Sure. And then I'll take you back to something. So next we would take the details, inshallah. Inshallah. طيب هنا القواعد. هنا القواعد الآن افهموا. أريد من يقرأ رقم 1 والثاني يقرأ رقم 2 هكذا والثالث هكذا إن شاء الله. من الذي يقرأ رقم 1؟ شيخ القاعدة الأولى. نعم. من يقرأ؟ من الذي سيقرأ؟ حاج عمر. حاج مصطفى. حاج مصطفى فضل. نعم. نسيت عن اسمك؟ أنت بنفسك تنسى عن اسمك؟ لا هذا شيء عجيب. هذا شيء عجيب. الآن مصطفى لا مصطفى ثلاث في هذا الفصل. لا، فأردت أن تذكر اسمك. تريد أن تذكر اسمك فنسيت عن اسمك وذكرت اسم الآخر. لا عفوا شيخ، اسمي مصطفى ليس حاج مصطفى. أولا كتبت MJ ديكاني ورأى أن جميع الناس لا يستطيع أن يقول MJ ديكاني، لذا غيرت إلى حاج مصطفى. نعم، لكن اسمي مصطفى. لذلك نسيت عن نفسك يعني. يا سلام. نعم. هذا جميل. نعم. سؤال أول. طيب فضل. القاعدة الأولى. قاعدة. لا هذا سؤال. نعم فضل. شيخ قاعدة. السؤال الأول: ماذا فعل ابن الوالي حين غضب؟ لا انظر هنا، انظر في الشاشة. نعم. القواعد هنا في صفحة 35. 34. 5. طيب 35 عفوا. نعم في الكتاب 35. 35. نعم رأيت. ملحوظة: إن مصادر الأفعال الدالة على حرفة لا ليس هناك. اسمع، ادخل في هذا الجدول. القواعد رأيتها؟ القواعد الأول. رأيت القواعد. نعم. المصدر اسم معنى يدل على حدث مجرد من الزمان. ما شاء الله. طيب أنا أريد أن أشرح لكم المصدر في الصرف. المصدر في الصرف اسم معنى. It's a concept. It's a name of abstracts. نعم. فهمتم؟ اسم معنى. It is a name that represents a concept. It is a meaning. It's a name referring to a meaning. يدل على حدث. And that name refers to an action or event or happening or occurrence. مجرد من الزمان, and that has no specific time. You understand, right? So masdar are the name of the action, but it doesn't show the time of the action. No. It doesn't show whether the verb, the action is in the past, present, or future. Okay, so that is why it is masdar.
but it's a name of an action. For instance, if I say julus, it is a name which refers to an occurrence or event or action. But what type of action? Fi'l madi or fi'l mudari or fi'l amr? No, they just say sitting. Okay. Yeah. In English, sometimes they call it action nouns. All right, like going, it's action noun, but you don't know what time is it, present, past tense. No, so it's like that. It is like that. Okay. So al-masdar ismu ma'na يدل على حدث. الحدث معناه وقوع شيء، وهذا الوقوع مجرد من الزمان، ليس له علاقة بأي زمان. يعني ليس فعلا ماضيا ولا مضارعا لا، إنما هو مجرد من الزمان، ليس فيه دلالة على الزمن. واضح؟ واضح. وهذا زيادة على ذلك المصادر يصدر منه الأفعال. فهمتم؟ الثلاثية. نعم. طيب، من الذي يقرأ رقم القاعدة الثانية؟ نعم. خضر إبراهيم، ما شاء الله، ما نسيت عن اسمك، ما شاء الله. تفضل يا حدر. نعم. مصادر الأفعال الثلاثية كثيرة. نعم، اسمعوا تماما يا حدر. نعم. مرة أخرى اقرأ تلك الفقرة مرة أخرى. مصادر الأفعال الثلاثية كثيرة. I want everybody to stop, to pause and think of this one. Wait. Think of what he just said. He said مصادر الأفعال قليلة, or he said كثيرة. كثيرة. فلذلك من اليوم أريد أن تعرفوا هذا في أذهانكم، أن الأفعال الثلاثية لها مصادر كثيرة. نعم. فهمتم؟ نعم. ليس مصدر واحد. مثلا في المصادر الرباعية لها يعني مصدر واحد فقط. فهمتم؟ والخماسية هكذا واحد فقط. لكن الثلاثية الأفعال الثلاثية لها مصادر كثيرة. It depends on the meaning and the type of the meaning. Okay? So we'll get to all that. All right. وهي تعرف بالسماع. اتفضل. نعم. وهي تعرف بالسماع والرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم. ما معنى هذا؟ وهي تعرف بالسماع والرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم. ما معنى هذه العبارة؟ الله. فهمتم أم ما فهمتم؟ أشرح لكم لأن الوقت عندكم ضيق. الأفعال الثلاثية كثيرة وتعرف أيضا بالسماع. You identify them just by listening, by hearing them. It has no one system. It has no rule. You hear them, and then والرجوع إلى كتب اللغة العربية اللغة والمعاجم, and from dictionaries or Arabic book, that is when you get to know the masadir as-sulasiyya. So in that case, we call them sama'iyya. It is based on how you hear them and how you read them. It doesn't have one particular rule or system. Okay? So anything that has no rule, you just, what you hear, you just go by that. You go by how you heard it, you hear it, and how you read it from the books, how they form them. But it doesn't have particular rule. Do you understand it? No. All right. No. But at the same time, you look at how the meaning, the meaning
some of them, they categorize them. And then based on these categories, you say, if this fi'l sulasi comes from this category of meaning, then the masdar should be formed this way or that way. This is what we're going to learn. So masadar, based on their categories, you will be able to tell how to form it. And we're going to take some examples. Any questions so far? هل في استفسار? No, sir. All right. No. All right. So who can read rule number 3? Now, are you guys tired? نعم حبيبي يا أستاذ. Ahmad. تفضل يا حبيب. نعم. الثالث تساق مصادر بعض الأفعال الثلاثية على أوزان معينة غالبا، وهي الأول على وزن فعالة من الفعل الثلاثي الدالة على المهنة أو المهارة، مثل زرع، زراعة، كتب، كتابة. Excellent. تفضل توقف هنا. You see? So من الذي يمكن له، من الذي يستطيع أن يفسر لنا هنا؟ يعني تساق مصادر بعض الأفعال الثلاثية على أوزان معينة غالبا، يعني وهي كالآتي: ألف على وزن فعالة. إذا جاء المصدر على وزن فعالة فمعناه من الفعل، هذا الفعل الثلاثي الذي يدل على مهنة أو مهارة. مهنة you know حرفة، مثلا profession or مهارة. مهارة. Yes. Skills. Yeah, exactly. It's talking about profession or skill. So if the sulasi is from that category, any action that is from skills, showing skills or profession or knowledge, then it will come as fi'ala. The wazn, you know the wazn, right? The wazn will be fi'ala. So example is زرع. زرع هذا كلمة الزرع أو فعل الزرع هو من الحرفة. It is from a mihna or profession, right? So the wazn will come, the masdar will come زراعة على وزن فعالة. فعالة. وكتب كما قلنا من قبل على وزن ماذا؟ كتابة. كتابة. ممتاز. فلا يمكن لنا أن نقول كتب أو نقول مثلا هل جلس من المهارة أو من المهنة؟ لا. جلس مثلا when we say جلس هل جلس من المهنة أم مهارة؟ لا. فلذلك لا يمكن نقول جلس جلاسة، لا يأتي على هذا. جلاسة أو لا يمكن، لأن جلس ليس مهارة. أيوة. طيب هل يمكن أن تفكروا ولا مهنة؟ هل يمكن أن تفكروا في فعل ماد الذي يدل على مهارة أو مهنة مثلا غير زرع وكتب؟ والذي يعني مصدره يكون على وزن فعالة. درس. ممتاز. درس. فما هو وزنه؟ ما هو مصدره؟ دراسة. ما شاء الله.
وعلى وزن ماذا؟ فعلان. فعالة. ممتاز ممتاز. فكتابة، دراسة، نعم حراسة. حراسة. نعم حراسة ما هو فعل حراسة مثلا؟ حراسة. لأن الذي يحرس فهذا مهنة. نعم It's a profession. مهنة. It's a job. Right? فلذلك مصدره حراسة. You have to have a skill before you can do حراسة. Correct? دراسة. نعم. شفتم اللغة العربية؟ اللغة العربية هذه والله من أنظم اللغات في العالم. أصعب. وكل شيء إذا كان صعبا معناه أنه دقيق جدا. It is دقيق and it is well understood. جدا جدا. طيب. الله. هل في سؤال هنا؟ لا 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 لا. طيب باء، من الذي يقرأ لنا باء؟ من؟ حبيب اقرأ. على واصل. نعم باء على وزن فعلان. من الفعل الثلاثي. نعم فعلان. من الفعل الثلاثي الدال على حركة واضطراب. مثل فاض، فيضان، رجف. فيضان. نعم. ورجف، رجفان. نعم. هل فهمتم هذا أيضا؟ نعم. يعني هناك بعض الأفعال الماضية الثلاثية مصدرها يأتي على وزن فعلان. 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 نعم. ما هي هذه الأفعال الثلاثية؟ هي الأفعال الثلاثية التي تدل على حركة. حركة مثلا تحرك من مكان إلى مكان آخر. الحركة من مكان إلى مكان آخر إذا كان الفعل يدل على ذلك فوزنه يأتي، وزن مصدره يكون فعلان. أو إذا كان هذا الفعل يدل على اضطراب disorder uncontrollable situation. نعم. alright. فمصدره يأتي على فعلان مثلا. فمثلا إذا قلنا فاض، وهذا أحيانا الماء عندما يفيض الماء أو الماء يتحرك من مكان إلى آخر فهذا فيضان. سمعتم هذا من قبل؟ فيضان. نعم. flood. نعم. because the water is flooding or flowing. So going from one place to another place in a disorderly manner. So that is how it's supposed to come. فعلان. Right? مثلا إذا كان الماء يجري مثلا، فلذلك عندما نقول يجري الماء هذا إذا جينا جرى الماء فمصدر جرى الماء هنا يكون كيف يعني؟ جريان. جريان. ونقول جريان الماء. جيران. جريان لأنه فعلان. فعلان لذلك جريان فعلان جريان. لأن الماء حركة يتحرك. أما الإنسان الذي يجري مثلا ما في اضطراب في جريه أحيانا، لذلك نقول جري. جرى يجري جريا. أحيانا نقول جري. وهذا إذا لم يكن فيه حركة، مثلا حدوث شيء ولم يكن فيه حركة نقول جري. فهمتم الفرق؟ نعم. طيب مثلا إذا قلنا رجف. رجف ما معنى رجف؟ to panic. Panicking. It is another form of disorder, and which is it's a mental situation, mental condition. Rajafa. He was panicking or panicking. So the masdar will be rajafan. Okay, he was panicking and he was in a
أنا confusion. الاضطراب هنا confusion. So if you are in a confusion, any verb, any فعل ماضي ثلاثي that talks or that shows confusion, this مصدر will come in فعلان. فهمتم؟ نعم، كلمة غضب، غضبان. غضب، أيوة. غضبان هنا غضب ليس غضب. شفت الغضب، غضبا. اوكي. لا ليس يعني غضبان. الغضبان حال شيء آخر يعني. نعم. نعم. لذلك الأفعال الثلاثية مصادرها كثيرة جدا، ويعني ينبني أو يرجع إلى المعنى. إذا كان المعنى من مثلا معنى جاء في معنى مهارة أو محنة، يكون مثلا فعالة. وإذا كان لاضطراب أو لحركة يكون فعلان. طيب نواصل. نعم. جيم. نعم. على وزن فعل. من الفعل. نعم. فعل من الفعل الثلاثي المتعدي، مثل ضرب، ضرب. وفهم، ضرب. فهم، فهم. ممتاز. مرة أخرى، اقرأ مرة أخرى. جيم على وزن فعل من الفعل الثلاثي المتعدي، مثل ضرب، ضرب. وفهم، فهم. ممتاز. تعرفون معنى الفعل المتعدي؟ الأفعال المتعدية معناها الفعل الذي له يمكن أن يأتي بمفعول به. فكل فعل يمكن أن يأتي بمفعول به فهو فعل متعدي. لذلك مثلا إذا قلنا ضرب، الشخص الذي ضرب فهو المفعول به، ففعل الضرب فعل متعد، لأنه يتعدى بعد الفاعل إلى مفعول به. طيب، فالفعل الثلاثي المتعدي أحيانا إذا لم يكن من المهارة أو لم يكن من حركة، فوزنه وزن مصدره يكون فهم، يعني فعل يعني بسكون العين، فهم. مثلا ضرب وفهم وأكل. أكل لأن أكل فعل ماض متعد، أكل الطعام، لذلك أكل أكلا. فهمتم؟ فهمتم تماما أم لا؟ يا عبد الرزاق فهمت؟ فهمنا يا شيخ. طيب هاتوا لنا بمثال لفعل متعد، فعل ثلاثي متعد وزن مصدره فعل. مثلا كل واحد حاول أن تأتي بواحد. فكروا. نعم أنا منتظركم. كلمة فتح. ها؟ نعم. ما هو المصدر لفتح؟ فتحا. فتح. نعم، ممتاز. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفتح، ماذا يقول في أول سورة؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحا مبينا. فتح هنا مصدر لفتح، فتح. وفتح هنا فعل ماضي متعد عنده، يعني يتعدى إلى مفعول به. فلذلك يمكن أن يقول فتح الباب. فكل فعل ماض ثلاثي متعد
الذي لم يكن من المحنة أو محارة ولم يكن من حركة أو يدل على حركة أو اضطراب، فمعناه فمصدره يأتي على وزن فعل. مثلا فتح فتحا أو فتح فتح، ضرب ضرب، أكل أكل. طيب أريد مثالا آخر. شيخ صعب. صعد، ما صعب. هو مصدره؟ صعب. صعد. ها؟ شرب. صعب. لا دعنا مع شرب. صعد. لا، صعد أولا. من الذي قال صعد؟ أنا شيخ قلت صعب. صعب. نعم صعب. طيب صعب، لكن صعب لا. هل فعل صعب هذا صعب؟ هذا هو الأصل، يعني الكلمة الصحيحة صعب. طيب نعم. هل صعب متعد أم غير متعد؟ متعدي يا شيخ. لا. طيب هات جملة يكون لهم جملة يعني جملة كاملة فيه صعوبة. صعب العمل يا شيخ. صعب الأمل، ممتاز. أيكي يايكر فيه، أين المفعول به هنا؟ العمل. لا، العمل هو الفاعل. أيكي ياي وياه، ما في مفعول به هنا. صعب العمل، فلذلك كلمة الصعوبة ليس متعديا. It can get مفعول به. لذلك صعب العمل، صعب الكلام، صعب الكذا وكذا، ياي وياه. أما ونم به كاو مفعول به. أما مثال ذاك كاو كمان شرب. من الذي قال شرب؟ أحمد. تفضل. شرب أحمد. نعم. شرب شاي. شرب أحمد شاي. شرب أحمد شاي. أيوة. أحمد هو فاعل. نعم، أحمد فاعل والشاي مفعول به. فاعل. أين مصدر شرب هنا؟ شرب. شرب أم شربا. شربا. يمكن نقول بناء على هذا الشرب شربا. نعم. أظن الشبكة اليوم ليست جيدة. طيب مثال آخر لفعل ثلاثي ومصدره على وزن فعل. وزن. أيوة، وزن. وزن وزن. وزن وزنا. ممتاز. لأن وزن فعل ماضي متعد، يمكن معناه يمكن يأتي بمفعول به. وزن أحمد الطعام. وزن أحمد الطعام، فوزن مصدره وزن. فهمتم؟ طيب إخوتي الكرام، لا أريد أن أضيع لكم أوقاتكم لأننا بدأنا الدرس متأخرين. لذلك أترككم الآن، لكن أوصيكم واجب منزلي على أن تذهبوا وتراجعوا الدرس كليا. ابدأوا بالقاعدة. أتموا. Go and complete the reading of where we stop. We have dal and ha. Go read it and understand it, and get me 5 examples for dal, 5 examples for ha. Okay? Next week we're going to talk about them.
write it on paper. You don't need to submit to me, but when we come to the class, you read it in the class. So the rule, the qa'idah, that's it, dal and ha. I need you to read it, understand it, and then write 5 examples for each. So I'm expecting you to have to bring 10 examples, and then we'll talk about them, okay? نعم. هل في سؤال؟ يا عبد الرزاق أين أنت؟ شيخنا عبد الرزاق. طيب نزل أستاذ، نزل عبد الرزاق. خرج أم نزل؟ خرج. ممتاز. طيب قبل أن نذهب أنا أريد أن أسأل سؤال واحد أو اثنين أو ثلاث هكذا. إذا قلنا مثلا لا أسألكم لأن الوقت ضيق جدا، لكن أريد منكم أن تذهبوا تراجعوا كل الدرس يعني في هذا الباب. إن شاء الله سنتحدث ونناقش الشرح، لكن أريد منكم أن تفعلوا لي ما قلت لكم، وهو أن تأتوا بمثال 5 أمثلة للدال و5 أمثلة لها. فهمتم؟ تمام. طيب جزاكم الله خير. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم علماء، يعني أن تكونوا قدوة وأن تفيدوا الأمة إن شاء الله في المستقبل، وأن يبارك في جهودكم وأن يعينكم على كل ما تقومون به، وأن يجعلنا نحن أيضا أبناؤنا سيستفيدون وسيتعلمون منكم في المستقبل إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وجزاك الله خيرا، وعليكم السلام وإياكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، وإياكم. وإياك.
أذكر ازاي؟ السلام عليكم.
بسم الله.
Oh.
استغفر الله.